Today, you will learn easy phrases for a Spanish café. You do not need perfect Spanish, you just need some simple phrases. We will cover say hello, order, ask, and pay. First, let's start the conversation. You can start with hola, buenos días, or hola, buenas tardes in the afternoon. Use disculpe to get the server's attention politely. Now, you're ready to order. Use quisiera un café, por favor. Un café, por favor. That is a simple and short, easy phrase to remember. If you are with several people and you are ordering, you can say para mí. Use, for example, para mí un té. If you are not sure what to choose, you can ask, ¿qué me recomienda? Now, you have something to ask for. ¿Tiene leche de avena? Sin azúcar, por favor. ¿Me trae un vaso de agua? ¿Dónde está el baño? Now you're ready to pay. You can ask la cuenta, por favor. This is a short, polite, and clear phrase. ¿Puedo pagar con tarjeta? Now a quick café quiz. You want to order coffee politely. ¿Dónde está el baño? Quisiera un café, por favor. La cuenta, por favor. The answer is quisiera un café, por favor. Now, you do not want sugar. Sin azúcar, por favor. Para mí un té. Disculpe. You say, sin azúcar, por favor. You are ready to pay. ¿Qué me recomienda? ¿Tiene leche de avena? La cuenta, por favor. La cuenta, por favor. You did it.